is American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S, skills and strategies. We have come here for the speaking task, page number 123 to 124. Dear folks, reading, writing, listening and speaking, here we have come here for the speaking training. So in speaking session, 15 minutes is allotted. 3 parts you have, 9 marks. So coming here in speaking task, questions. So far we have seen quite a lot of speaking exercises. Now we have come here to a question. Suppose if you get a question, how do you think people will communicate in 25 years time? Communication, interpersonal or intrapersonal, mass communication or communicating with the people in your state, country or international level. So what do you think in 24 years from now, what will be, what is the the way that people speak or communicate with each other after 25 years? What are the means of communication? So here, it's all about future. In 25 years time from now. So you are dealing with something in future. In future, how you are going to speak. So here, it's very hard to imagine so far ahead. Of course, here, the speaker says, it is quite difficult to imagine what ways they are going to communicate. That is the people after 25 years. So he says, I guess, he guesses. So it is something speculation, not prediction, that the internet will be even more popular. So will be, and he is using the word guzz, will be more popular. He says internet is going to be very popular. I suppose that mobile telephones will be more powerful. Mobile telephones will be more powerful and will be able to connect to the internet. Now we have that. From anywhere. So through internet, through cell phone, we get communication, we communicate with people. This will probably make calls easier, cheaper and faster. So calls economical wise, cheaper, faster. The quality will hopefully be better. Video links should also be more available. So a lot of video links you can download, you can see in mobile, that's what's happening now. So in 24 years ahead, a question is put up to a speaker asking him, what will be the changes in 24 years from now on? So this is the first question. And second question, how do you think you will go in the test? Okay, for I.E.L.T.S taker, one other question is put forward. How do you think you will go in the test? In the test is reading, writing, listening and speaking. How do you go? Will go in the test, I.E.L.T.S test. So the answer the gentleman or lady gives, well, I've been studying very hard. A continuous process for some time and doing quite well in all the assignments. So all the assignments what the teacher gives, I'm doing it properly. I'm a little worried about calculus. We might, so he says, it's not I.E.L.T.S test, it's general test, okay. Some mathematics about their subject. So he says he is a bit worried about calculus. We might be given some difficult questions in the examination and calculus is always tricky. So he says he does the assignment properly, but calculus is one area where he finds it problematic. However, based on all this, I am fairly confident. So based on this, still I am quite confident. I predict, he's predicting, he's not assuming, he's predicting. And he says, I will at least pass and maybe get a high grade, just as I predicted my team would win the last championship. So prediction, he is predicting, he is not speculating. With all the data, all the work he has done, he says he will be able to pass or he may get a grade, just like how he predicted that his team will win in the
one particular match. So, two questions. How do you think people will communicate in 25 years by now, from now? How do you think you will go in the test? So, one other question is put forward in speaking task. Where do you think people might go for holidays in future? In the future, maybe tours. Tours means what? Inside your country, traveling. Travels means what? You are going abroad. That's called travel. Tours is inside your country. So this gentleman was put forward a question. He was put forward a question. Where do you think people might go for holidays in the future? So he says, well, some very rich people are already flying into space. So all these questions are based in the future. Just you have to see it very carefully. So he says, people go to space. So space travel might become, see, might become is a future verb, modal verb, a possibility for more and more people to go to space. If, one of the conditional sentence, if I had enough money, I would certainly consider a trip to the moon. So he says, if I have the money, a conditional sentence, I would travel to moon. I wish, he wishes, this is also a future form of saying. I had a few $1,000,000. Okay, then he says the average person, however, will still. He says some people, rich people, want to go space travel, but still, the average person, that is the normal, mediocre persons, will still want to see more of our planet. Still, a lot of things are there in our planet. New Zealand, America, European countries, a lot of things are there to see in this planet. And experience different cultures. So people want to experience the different cultures of people living in different parts of this planet and landscapes. For example, New Zealand, where The Lord of the Rings, hope you know the movie The Lord of the Rings, is an Oscar award winning movie. It is shot in New Zealand, was filmed. Personally speaking, I really want to travel around South America. So South America, he says, New Zealand and South America, he wants to travel. I have always dreamt of traveling down the Amazon River. So he also wants to travel to Amazon River, climbing up to Machu Picchu and gazing means looking at the Ligua Falls, waterfalls. He also says, I hope to get there one day. It should be possible as airfares are becoming cheaper all the time. So nowadays, the traveling by air, that is aeroplanes, becoming cheaper. So I want to travel to New Zealand, I want to travel to South America, I want to travel to different places, watch a lot of waterfalls and all those things. See, all these words, you just see it all goes in for future. If, conditional sentence, might become, would, consider, I had, I wish, will still. Then he says the I hope and possible, should be. And here you can see Gus, suppose, will be able, will probably, will hopefully be, should. And he says might, I will, maybe, just, predicted. So all these words, the predictable words, the speculating words, the modal verbs, and present continuous and present tense, all these verbs are used for speaking about something in future. So these questions were put forward for the I.E.L.T.S trainers, speakers, and this is what they answer. So now I request the I.E.L.T.S takers to come forward, and if they have been put up a question, say they can choose either one of the question, and if the question is put forward to them, what will be their reply? So first I request one I.E.L.T.S taker to come forward. She has to introduce her name, a qualification, when she plans to go to which country, when she plans to write her examination, and any question, one question you may choose and answer that. Yes. Hello everyone, my name is Harita. I am from Chennai, Kodambakkam, and I am currently a student and I am doing my BSc Computer Science in SRM Arts and Science College. I have planned to go study MS in France and decided to write my exam on February 14th. So the question which I chose is,
where do you think people might go for holidays in the future? So I wish if I had enough money, I would certainly go all around the world at a particular time, and I wish I could know all each and every tradition and culture of each and every country that are in the world. Um, Personally, I love France so much, so that's why I decided to study MS in France. And yes, that's all. Thank you. Please come forward. Please come forward. I request you to introduce your name, gentlemen, and which country you want to go. Yes, please come. Look at it. Yeah. Good morning, everybody. I am Kalaimurugan from Ramanathapuram. I have been working in government school teacher. I think go to Australia. I like that song. Okay. How do you think people will communicate in 25 years? Yes, this question is difficult. I think in case I guess coming future internet and mobile phones uses in all our development is working is very easy and like that. So thank you. Sir. So he says 100% computerized, 100% internet based. This is what's going to happen in future. So, right, sir. நண்பர்களே எங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸ்பீக்கிங், பேசுவதற்கான பயிற்சி. இங்கே பேஜ் நம்பர் 123 124. ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, எழுதுவது ரைட்டிங், ரீடிங் வாசிப்பது, லிசனிங் கேட்பது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது. 15 நிமிடங்கள் கொடுக்கிறார்கள். 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9 மார்க் கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க்லே இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. How do you think people will communicate in 25 years in time? வரக்கூடிய 25வது ஆண்டு, அதாவது இன்றிலிருந்து 25 ஆண்டுகள் கழித்து மக்களுடைய தொடர்புகள், மக்களுடைய அந்த தொடர்பு சாதனங்கள், மக்கள் தங்களுக்குள் எப்படி விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் என்பதுதான் கேள்வி. இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது 25 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது எதிர்கால வார்த்தைகளை பற்றி நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். எதிர்கால வாட்சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வில்லு, வில் பி, குட், கேன், ஷுட், வுட், மைட், இஃப் நிபந்தனை வாக்கியங்கள், இதையெல்லாம் அனைத்தும் எதிர்காலத்தை சம்பந்தப்பட்ட வினைச்சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, இவர் என்ன சொல்கிறார்? இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு இமேஜின் சோ ஃபார் எகேட். 25 ஆண்டு காலம் என்பது மிகப்பெரிய காலகட்டம். அவ்வளவு பெரிய ஹெகேட் என்றால் நமக்கு முன்னால் இருக்கிறது. அது கற்பனை பண்ணி பார்ப்பதற்கு மிக கடினமாக இருக்கிறது. ஐ கெஸ், நான் ஊகிக்கிறேன் என்பது எதிர்கால வார்த்தை. நான் ஊகிக்கிறேன் that the internet will be even more popular. இணையதளம் மிகப்பெரிய அளவிலே பிரபலமாகும். ஐ சப்போஸ், இதுவும் பாருங்க, சப்போஸ், அதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. that mobile telephones will be more powerful. அந்த கைபேசி, பேசிகள் அதிக பிரபலமாகும். and will be able to connect to the internet. will be able, இதுவும் எதிர்கால வாக்கியம். இது அந்த மொபைல் போன்கள் மூலமாக இணையதளம் இணைக்கப்பட்டு எங்கு வேண்டுமானாலும், எதை வேண்டுமானாலும், எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இணையதளத்தை இந்த கைபேசி போன்கள் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வசதிகளை அனைத்து மக்களும் பயன்படுத்துவார்கள். திஸ் will probably, இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. மேக் கால்ஸ் ஈஸியர், அது டெலிஃபோனிலே அழைப்பது மிக எளிமையாக இருக்கும். சீப்பர், விலை குறைந்ததாக இருக்கும். ஃபாஸ்டர், மிக வேகமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் மக்களிடம். த குவாலிட்டி, அதனுடைய தரம் பாருங்க. வில் ஹோப்ஃபுல்லி பி, இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. இது நம்பிக்கையுடன் சொல்லலாம். பெட்டர், சிறந்ததாக இருக்கும். வீடியோ லிங்க்ஸ், அப்போ அந்த மூலமாக, கைபேசி மூலமாக வீடியோ இணைப்புகளை should also be more available, அதிக அளவிலே பயன்படுத்த முடியும். should அதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. ஸோ இத்தனை எதிர்கால வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி, கால வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி 25 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை எளிமையாக அவர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக கொஸ்டின், how do you think you will go in the test? ஓகே, நீங்கள் ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், என்ஜினியரிங் மாணவராக இருக்கலாம். பரீட்சைகள் எல்லாம் எப்படி போகிறது என்பது என்ற ஒரு கேள்வியை
அந்த கேள்வி கேட்பவர் உன்னிடம் கேட்கிறார் IELTS பரீட்சையிலே நீ என்ன சொல்வாய். ஸோ இங்கே அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, வெல், நல்லது, ஐ ஹவ் பீன் ஸ்டடியிங் வெரி ஹார்ட், நான் கடினமாக படித்து கொண்டிருக்கிறேன். அண்ட் டூயிங் குவைட் வெல் இன் ஆல் த அசைன்மெண்ட்ஸ். அசைன்மெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டு பாடங்கள், செய்முறைகள், அவைகளை அனைத்தும் நன்றாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ எம் a little worried about the calculus. கால்குலஸ் என்று கணக்கிலே ஒரு பாடம், அந்த பாடத்தில் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கிறது. வி மைட், இங்கே பாருங்கள், எதிர்கால வார்த்தை மைட் என்று போட்டு விடுகிறோம். வி மைட் பி கிவன் some difficult questions in the examination. பரீட்சையிலே கொஞ்சம் கடினமான கேள்விகள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படலாம். மைட் என்றால் லாம். And calculus is always tricky. இந்த calculus என்ற பாடத்திட்டம் ரொம்ப அது ட்ரிக்கியாக இருக்கும், எளிதிலே அதை தீர்வு காண முடியாது. However, எப்படியானினும் based on all this, இவைகளை எல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு I am fairly confident, நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். I predict என்றால் என்ன? ஒரு சில விஷயங்களை வைத்து ஊகிப்பது predict. விஷயங்கள் இல்லாமல் ஊகிப்பதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? இது predict, அது ஸ்பெக்குலேட் என்று சொல்வீர்கள். ஐ வில்ல போட்டு விடுகிறீர்கள். அட்லீஸ்ட் பாஸ், நான் ஒரு பாஸ் ஆவேன். அண்ட் மேபி கெட் எ ஹை கிரேட். மேபி என்பதும் எதிர்கால வார்த்தை, நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம். ஜஸ்ட் ஆஸ் ஐ ப்ரெடிக்டட் என்றால் என்ன? கையில் சில விஷயங்களை வைத்து எதிர்காலம் என்ன நடக்கும் என்பதை, அதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. மை டீம் வுட் வின் த லாஸ்ட் சாம்பியன். போன முறை எப்படி நான் என்னுடைய விளையாட்டு வீரர்கள் கோப்பையை வெல்வார்கள் என்று சொன்னேனோ, அதை போன்று எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த திறன்கள், நான் படித்த படிப்புகளை வைத்து பாஸாகக்கூடிய வாய்ப்பு உறுதியாக இருக்கிறது என்று இந்த சாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்த கேள்வி ஒன்று கேட்கப்படுகிறது. Where do you think people might go for holidays in the future? இதுவும் எதிர்கால சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி. எதிர்காலத்திலே மக்கள் பிரயாணம் செய்வதற்கு எங்கு செல்வார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது, வெல், நல்லது, some very rich people are already flying into space. பணக்கார மனிதர்கள் இப்போ உள்நாட்டு பயணம் செய்வதில்லை. இப்பொழுது விண்ணை விட்டு, வானை விட்டு, பூலோகத்தை விட்டு வெளி உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஸ்பேஸ் சொல்லுவார்கள் அதை. ஸோ ஸ்பேஸ் travel might become a possibility for more and more people. அப்போ விண்வெளி, வான்வெளி, பூமியை விட்டு வெளியே செல்வது, அது might become, இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை, அதிக அளவு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மக்கள் செல்வதற்கு. இஃப் ஐ ஹேட் மணி, இது பாருங்க நிபந்தனை வாக்கியம், இஃப் போட்டு விடுகிறீர்கள். என்னிடம் பணம் இருந்தால் ஐ வுட் certainly consider a trip to the moon, நான் நிலவுக்கு கூட பயணம் செய்வேன். ஸோ நிபந்தனை வாக்கியம் இஃப் போட்டு விட்டால். would consider, இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை சம்பந்தப்பட்டது. ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன், இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. ஐ ஹேட் a few million dollars, ஒரு பல லட்சம் டாலர்கள் கையிலே இருந்தால், பல லட்சம் பணம் கையிலே இருந்தால். அடுத்ததாக the average person, சராசரி மனிதன், however, will still, வில்லுங்கிறது எதிர்காலம், ஸ்டில்னா இதுவரை, வில் ஸ்டில்னா கண்டிப்பாக இன்னும் என்று வருகிறது எதிர்கால வார்த்தை. வாண்ட் டு see more of our planet, நம் பூமியைத்தான் அவன் பல பாகங்களை பார்க்க விரும்புகிறான் சராசரி மனிதன். அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவப்பட விரும்புகிறான். டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், பல கலாச்சாரங்களும். அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ், பல இடங்கள். பூமியிலே ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது. ராஜஸ்தானிலே தார், ராஜஸ்தானிலே டெசர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பாலைவனங்கள், அதே போன்று ஆப்பிரிக்காவிலே காடுகள், ஜப்பானிலே தீவுகள் என்று பல இடங்களை பார்க்க விரும்புகிறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு நியூசிலாந்து ஒன்று அருமையான ஒரு நாடு, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகிலே இருக்கிறது. வேர் த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ், ஆஸ்கார் படம், லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் என்ற படம் எடுக்கப்பட்ட படம். வாஸ் ஃபில்ம்டு பர்சனலி ஸ்பீக்கிங், தனிப்பட்ட முறையில் பேச வேண்டும் என்றால் அந்த நியூசிலாண்டிலே அந்த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் படம் எடுத்த இடத்திலே அங்கு சென்று நான் பார்க்க மிக ஆசைப்படுகிறேன். ஐ ரியலி வாண்ட், உண்மையிலே நான் விரும்புகிறேன். பாருங்க, ஐ ரியலி வாண்ட், அதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. டு டிராவல் அரவுண்ட் சவுத் அமெரிக்கா, அப்போ தென் அமெரிக்காவிலே பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறேன். இதுவும் எதிர்கால விஷயம். ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரீம்ட், நான் கனவு கொண்டிருக்கிறேன், கனவு காண்கிறேன்.
of traveling down to the Amazon river. அமேசான் ஆறு மிக பிரபலமான ஆறு. அந்த ஆறிலே பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை கனவு. கிளைம்பிங் அப் டு த மச்சு பச்சு அண்ட் மச்சு பிச்சு என்று சொல்லக்கூடிய மலையின் உச்சியிலே ஏறி அண்ட் கேசிங் என்ன உற்று பார்க்க வேண்டும் at the லிகுஜா ஃபால்ஸ். லிகுஜா அந்த ஃபால்ஸ் என்று நயாகரா ஃபால்ஸை போன்று லிகுஜாவுடைய அந்த ஃபால்ஸ் அந்த மலை தண்ணீர் கொட்டி கொண்டிருக்கிறது, அதை பார்க்க வேண்டும். ஐ ஹோப் இதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. டு கெட் தேர் ஒன் டே, ஒரு நாள் அங்கே செல்ல வேண்டும். இட் ஷுட் பி, அதுவும் எதிர்கால வார்த்தை. பாசிபிள், அது முடியக்கூடியது எதிர்காலத்திலே. ஆஸ் ஏர்ஃபேர்ஸ். ஏர்ஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? விண்வெளியிலே விமானத்திலே செல்லக்கூடிய கட்டிடத்தை ஃபேர் என்று சொல்வீர்கள். ஏர்ஃபேர்ஸ் ஆர் பிகமிங் சீப்பர் ஆல் த டைம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. நிறைய ஏரோப்ளேன் வந்து விட்டது, நிறைய தனியார் துறை ஏரோப்ளேன்கள் வந்து விட்டது. அவர்களுக்குள்ளே போட்டி, ஆகையால் விமான கட்டணம் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அமெரிக்காவுக்கு செல்லுவேன், நியூசிலாந்துக்கு செல்லுவேன், சவுத் அமெரிக்காவுக்கு செல்லுவேன், பல நாடுகளுக்கு சென்று நான் பயணம் செய்வேன். ஸோ அனைத்தும் எதிர்கால வார்த்தைகள். ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வி எதிர்கால சம்பந்தப்பட்டது என்றால் எதிர்கால வார்த்தைகளும், நிகழ்கால சம்பந்தப்பட்டது என்றால் நிகழ்கால வார்த்தைகளும், இறந்த காலத்தை பற்றி சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் என்றால் இறந்த கால வினைச்சொற்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.